Okay, good morning to all. Yesterday we were discussing uh, about a new process called rolling. അല്ലേ? The third module ഒരു പുതിയ പ്രോസസ് ആണ് rolling. So it is coming under metal forming process or metal shaping process. അല്ലേ? This manufacturing process നമ്മുടെ topic. It is broadly classified into different types of process like casting, metal forming, metal joining, metal removing. Okay, so casting is there, metal forming is there, metal joining is there, metal removing is there. ഇപ്പം ഇതിലുള്ള കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിലുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ്. മെയിൻലി ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചറിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചല്ലേ. ദെൻ മെറ്റൽ ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സാണ് വെൽഡിങ്. അതാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചത്. ദെൻ മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ, ലൈക്ക് റോളിംഗ്, ഫോർജിങ്, എക്സ്ട്രൂഷൻ, ഡ്രോയിങ്, ട്യൂബ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് വയർ ഡ്രോയിങ്. സോ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മെയിനായ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റോളിംഗ്. അതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ rolling means it is a metal forming process in which the material is allowed to pass between rotating rollers. റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത ഈ വർക്ക് പീസ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ rolling is a metal forming process in which the material is allowed to pass between rotating rollers in order to reduce the thickness and to obtain desired cross section. അല്ലേ? So what these rollers will be so arranged that the material passing in between can be squeezed and its thickness can be reduced so as to satisfy our requirement. And the rolling process is widely used because of two reasons. One is because we can get very high productivity and we can there is a possibility of attaining closer dimensional tolerances. So these are the two reasons why rolling is one of the widely used metal manufacturing process or widely used metal forming process. Okay, so this is the rolling process. ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കി ഇങ്കോട്ട്, ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്കോട്ട്സ്, ബ്ലൂംസ്, ബില്ലറ്റ്, സ്ലാബ്സ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ. ദിസ് ഇസ് ദ ന്യൂ സ്ലൈഡ്. സോ ദിസ് കണ്ടിന്യൂസ് കാസ്റ്റിംഗ്സ് ഓർ ഇങ്കോട്ട്സ്. സോ ഈ ഇങ്കോട്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്കോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് റോളിംഗിലേക്ക് പോകേണ്ട ഇൻപുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ, ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഇൻകോട്ട്സ്. ദേ ആർ യൂഷ്വലി കാസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ്, കണ്ടിന്യൂസ് കാസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇൻ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് വി ലേൺഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ്: ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാസ്റ്റിംഗ്, centrifugal casting. So there is one casting called continuous casting. So usually these type of billets or these type of ingots are produced by this continuous casting. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് കാസ്റ്റിംഗിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഇങ്കോട്ട്സ്. സോ ഇങ്കോട്ട്സ് ആർ ദി ഇൻപുട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ദ വർക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ അവർ റോളിംഗ് പ്രോസസ്. സോ ഇങ്കോട്ട്സ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലുണ്ടാവും? സി ഇൻ ദ ഫിഗർ യു ക്യാൻ സി, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം 3 ടൈപ്സ് അല്ലെ, 3 ഫോമിലെ ഇങ്കോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ. സി ഇവിടെ സി ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ലാബ്. സ്ലാബ് പറഞ്ഞ് നോക്കിയേ, അതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന റോളേഴ്സ് ആണ്, അതുപോലെ മുകളിലും റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സ്ലാബിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റ് പോലെയാണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാലും. സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്? ബില്ലറ്റ്. സോ ഇൻകോട്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻ ബില്ലറ്റ് ഫോം ഓൾസോ. ബില്ലറ്റ് ഫോമിൽ നോക്കിയാൽ അതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ്. അതാണ് ഈ റോളറിന്റെ മുകളിൽ കൂടി പോകുന്നത്. അതിനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പല പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ബ്ലൂ. ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡയമെൻഷൻസ് കൂടിയ ഒരു സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നെയാണുള്ളത്. കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ് കൂടിയ ഒരു ടൈപ്പ് ഷേപ്പ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്കോട്ട്സ് ക്യാൻ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ 3 ഫോംസ്, like in the form of a slab or in the form of billet or in the form of a blue. In case ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. ഇങ്കോട്ട്സിന്റെ ഏതെല്ലാം ഫോംസ് ആണ് അവൈലബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലാബ്, ബില്ലറ്റ്, ബ്ലൂ. സ്ലാബ് നോക്കിയാൽ സ്ലാബ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്, അല്ലെ ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്? യൂഷ്വലി പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെ, പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് സ്ലാബ് കൊണ്ട് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ബില്ലറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബില്ലറ്റ് ഫോമിലുള്ള ഇൻപുട്സ് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ റോഡ്സ്, ട്യൂബ് റോഡ്സ്, seamless pipes and all. Then blooms കൊണ്ട് നമ്മൾ റെയിൽ സെക്ഷൻസ്, സി ദ ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ,
rail section അല്ലെങ്കിൽ structural shapes. This is the rail section. Structural shapes. These are all made from blooms. So slab ഉണ്ട്, billet ഉണ്ട്, bloom ഉണ്ട്. മറന്നു പോകരുത്. Then we came to different types of rolling processes. This is also very important, like an essay type question ആയിട്ട് ഇത് ചോദിക്കാം. So with figure you have to draw this. Okay. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. സ്ലൈഡിലെ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും ഞാൻ സ്ലൈഡിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ നോട്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോ യു കെൻ യൂസ് യുവർ സ്ലൈഡ് ഓൾസോ വൈൽ സ്റ്റഡിങ്. നോട്ട് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. അതുകൂടാണ്ട് സ്ലൈഡ് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. സ്ലൈഡിലാണ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും ഉള്ളത്. So different types of rolling mills are there. So ഇതൊരു essay type question ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. വെരി ഈസി ആണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം മാർക്ക്. അതിന്റെ ഫിഗറും കൂടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം. So there are types of rolling mills. There are different types of rolling mills like 2 high rolling mill, 3 high rolling mill, 4 high rolling mill. 4 high rolling mill is also called backup rolling mill. Okay. Then cluster rolling mill is there, tandem rolling mill is there, planetary rolling mill is there. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോളിംഗ് മിൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കിയതാണ്. 2 ഹൈ റോളിംഗ് മിൽ എന്താണ്, 3 ഹൈ റോളിംഗ് മിൽ ഒക്കെ നോക്കിയാണ്. 3 ഹൈ റോളിംഗ് മില്ലിൽ അവിടെ 2 പാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. 2 ഹൈ റോളിംഗ് മില്ലിൽ ഓൺലി സിംഗിൾ പാസ്. 3 ഹൈ റോളിംഗ് മിൽ ദർ ആർ 2 പാസ്. Then 4 high അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് റോളിംഗ് മിൽ, there will be backup rollers or supporting rollers, but all these rollers will be aligned in a straight line എന്ന രീതിയിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ അത് അതിന്റെ മിസ് ഫംഗ്ഷനിൽ ലീഡ് ചെയ്യും. Then cluster rolling mill, commonly used for rolling hard and thin materials. Cold working process. There will be a there will be different stages of this type of supporting rollers. So a cluster of supporting rollers will be there. So that is called a cluster rolling mill. Then tandem rolling mill means in single pass itself we will get a huge reduction in the dimensions or huge reduction in the thickness. So at the different stages or different steps there will be this type of rolling mills will be there. Usually 4 high rolling mills are used in this case. Then planetary rolling mill. Planetary rolling mill എങ്ങനെയാണ്? വലിയ 2 റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, മെയിൻ റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന് ചുറ്റിലും ഒരുപാട് കുഞ്ഞു റോളേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. സോ ഇൻ ദ സിംഗിൾ പാസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, in one stage itself we will get a huge reduction in thickness. അതാണ് planetary rolling mill എന്ന് പറയുന്നത്. So another name of this kind of rolling mill is Zenzheimer mill. Then ഇത്ര വരെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Then comes the applications അല്ലെങ്കിൽ examples എന്ന് പറയുന്നത്. So റോളിങ്സിന്റെ examples and applications നമ്മൾ നോക്കി. Bars, tubes, steel plates, rails. These types are the different materials what we can produce by using rolling. So bars, plates, sheets, rails, other structural sections are made by rolling. The structural materials, for example, construction purpose ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. സോ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസ് വി വിൽ യൂസ് മെനി സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയൽ. ഫോർ ട്രസ്സസ് അല്ലെ, ട്രസ് ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇടുന്നത് അല്ലെ. സ്റ്റീലിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ബാർ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ ഈ structural materials for the production of structural materials, it includes bars, plates, sheets, rails, etc. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്. Rods, seamless, hollow tubes can be made by using rolling. The large cross sections can be made. Then special type of rolling, threaded rolling, gear rolling, etc. are there. So that can also be made by using rolling process. Then in automotive industry also there are various products which have got applications of which have got where we are using this rolling process. Then bearings, turbine rings are also rolling products. These are the a few of the examples where or examples of the rolled products. Okay, so main ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ബാർസ്, പ്ലേറ്റ്സ്, ഷീറ്റ്സ്, റെയിൽസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സെക്ഷൻസ് ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ റോളിംഗ് പ്രോസസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഗിയർ ഈ പറയുന്ന സ്ക്രൂസ്, ത്രെഡഡ് പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. These are the different applications or examples of rolling process. Next one is mechanics of flat rolling. So flat rolling, there are different types of rolling. നമ്മൾക്ക് സാധാരണ റോളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നമുക്ക് ഇന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് റോളിംഗ് അല്ലെ. 2 റോളേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ ഷീറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലാറ്റ് തിൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് റബ്ബർ
റബ്ബർ റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ബർ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോളേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല, സെയിം സിമിലർ റോളേഴ്സ്. ഫ്ലാറ്റ് റോളിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപരിചയം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫിഗർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോളിംഗ്. റിംഗ് റോളിംഗ് ഈസ് ദർ, ട്യൂബ് ടൈപ്പ് സീംലെസ് ട്യൂബ് റോളിംഗ് ഈസ് ദർ, ദെൻ ത്രെഡ് റോളിംഗ് ഈസ് ദർ, ഗിയർ റോളിംഗ് ഈസ്, അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്സ് റോളിംഗ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ലേനിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോളിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. സോ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോളിംഗ് പ്രോസസ് ഇസ് ഫ്ലാറ്റ് റോളിംഗ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് റോളിംഗ്? അവിടെയുള്ള മെക്കാനിസം എന്താണ്? സോ കമ്മിങ് ടു ദ ഫിഗർ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഷോയിങ് ദി റോളിംഗ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം എവിടെയാണ് റോളർ ഉണ്ടാവല്. റോളർ ഇതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് സോ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് റോളർ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്കാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്ലാറ്റൻ ഓർ വി ആർ റെഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് തിക്നെസ്. സോ ഇനീഷ്യലി ദ തിക്നെസ് ഇസ് H1. Okay, and finally we can reduce the thickness to H2. This the L is representing the roll gap. That is, it is the distance that the roller is making contact with the workpiece. അതിനാണ് L എന്ന് പറയുന്നത്. And V1 and V2 are the velocity, that is the movement, the velocity or at the entrance and at the exit of the roller. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റോളർ ഗ്യാപ്പിന്റെ എൻട്രൻസിൽ എക്സിറ്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് V1 ഉം V2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ തിക്നെസ്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അല്ലെ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു റോളറും അതിന്റെ താഴെ ഒരു റോളറും ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഈ നടുവ് ഭാഗത്ത്. സോ സോ അത് ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ ഈ സ്ലാബ് ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഡിഫറെന്റ് അതിന്റെ വേരിയബിൾസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ കൺസിഡർ എ ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് അണ്ടർഗോയിങ് റോളിംഗ് പ്രോസസ്. Okay, we have considered a flat strip undergoing rolling process. Let the initial thickness of strips be H1. Initial thickness is H1 ആണ്, and that thickness will be reduced to H2 by the rolling process. Rolling process കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? H1 ഉള്ളത് H2 ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ. The strip passes through the roll gap of length L between the pair of rotating rolls. അപ്പോൾ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിലില്ല ആ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന അത്രയും ഭാഗം. ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ L കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി റോൾ ഗ്യാപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ദി സ്ട്രിപ്പ് പാസസ് ത്രൂ ദ റോൾ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ലെങ്ത് ക്യാപിറ്റൽ L between the pair of rotating rolls. So നോക്കിയ H1 and H2 are thickness at the entrance and the exit respectively. Then L is the length of the roll gap. Okay, that is horizontal ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ആണ് റോൾ ഗ്യാപ്പ് പറയുന്നത് L. The rolls rotate at a uniform speed. So there will be a speed of rotation for these rollers. ഈ രണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെയർ ഓഫ് റോളേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ. രണ്ട് റോളർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഈ സ്ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. നമ്മൾ അതിനെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യാന്ന്, ഫ്ലാറ്റ് റോളിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ റോളർ വിൽ റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡ്, ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ദ സ്പീഡ് വിൽ ബി യൂണിഫോം അല്ലേ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ 100 RPM കറങ്ങുന്നെങ്കിൽ 100 RPM മാറിക്കൊണ്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ. സെയിം 100 RPM തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കറങ്ങുക. So the rolls rotate at a uniform speed, and the surface speed of the rolls be VR. Okay, that is velocity of roller അല്ലെങ്കിൽ speed of roller എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ VR ആണ് അതിന്റെ സർഫസ് സ്പീഡ്. അന്ന് സർഫസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ, കാരണം ഡയമീറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഔട്ടർ സ്പീഡാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇന്നർ ഒരു മിഡ് സെക്ഷനിലെ സ്പീഡ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഡയമീറ്റർ കുറവാണ്, അല്ല റേഡിയസ് കുറവാണ് മിഡ് സെക്ഷൻ. സോ ഔട്ടർ സ്പീഡ് അല്ലെ പെരിഫറൽ സ്പീഡ് പറയുന്നത് VR ആണ് റോളേഴ്സിന്റെ. ആസ് ദ സ്ട്രിപ്പ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ റോൾ ഗ്യാപ്പ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ് അറ്റ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് V1. സ്ട്രിപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആദ്യം തന്നെ ഈ റോളർ ഗ്യാപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റോളേഴ്സിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തു. സോ റോളർ ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് VR, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡ് VR അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടുണ്ട്, സ്പീഡ് കുറയില്ല. സ്ട്രിപ്പ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ റോൾ ഗ്യാപ്പ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ് അറ്റ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് V1. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ സ്ട്രിപ്പ് ഈ പറയുന്ന VR വെലോസിറ്റിയിൽ തന്നെ അത് കറങ്ങൂല, അതൊരു V1 വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും അത് പോകുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ദിസ് H1 ഈസ് ഹാവിങ് എ തിക്നെസ്, അതായത് ഈ രണ്ട് റോളേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി പോയിട്ടാണ് തിക്നെസ് കുറയേണ്ടത്. സോ ആക്ച്വലി ദ ഇനീഷ്യൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ജോബ് ഈസ് ഹയർ. So actually when it is passing through in between the rollers, actually the rollers are trying to squeeze it. അതിനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ആസ് യു സീ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ, സി ഇവിടെയാണ് റോളർ ഉള്ളത്.
one roller is here and second roller is here. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് റോളർ ഉള്ളത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റോളർ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ്. രണ്ടും രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ, രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് തൽക്കാലം എടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അല്ലേ. ഇനീഷ്യലി ഇത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലൂടെ അത് എൻ്റർ ചെയ്തു. സോ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് v1. പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയാണ് v2 ആൻഡ് റോളർ വെലോസിറ്റി അല്ല റോളർ സ്പീഡ് ഈസ് vr. ഇത്രയും ടേംസാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. സോ as the strip enters into the roll gap, it starts to move at an initial velocity of v1. This velocity gradually increases to v2 at the exit point from the roll gap. അത് ഈ സാധനം തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്താവും, അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ദ സ്ട്രിപ്പ് വിൽ ഹാവിങ് എ ലെസർ വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ vr, that is v1 velocity. When it is passing through the roller and coming outside, it will be having a velocity v2 which will be more than vr. Okay. So v1 and v2 are the initial and the final velocity of this strip. So as the surface speed of roll is constant, നമുക്കറിയാം റോളിന്റെ സ്പീഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ vr എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാറുന്നില്ല. So the surface speed of roll is constant, there will be relatively sliding between the roll and the strip along the arc of contact in the roll gap. So this is the arc of contact. സോ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പറയുന്നത്. മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആക്ച്വലി ദിസ് റോളേഴ്സ് ആർ സ്ക്യൂസിങ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ. സോ നോക്കി, സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി റോളറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി v1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ പോകും അല്ലേ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ, ശരിയല്ലേ? അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആക്ച്വലി ഇവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് പോവാണ്, അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടും. അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്, v2 ആണ്. v2 is the exit velocity. So as the surface speed of roll is constant, there will be a relatively sliding between the roll and strip along the arc of contact. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, അത് കുറച്ചും കൂടി അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്താണ് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. അറ്റ് ദ എൻട്രി പോയിന്റ് v1 വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ vr. ഓക്കെ, എൻട്രി പോയിന്റിൽ v1 സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും vr കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എക്സിറ്റ് പോയിന്റ് സച്ച് ദാറ്റ് v2 വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ vr. എൻട്രി പോയിന്റിൽ v1 ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി roll speed or roll velocity, but at the exit point the exit velocity v2 will be greater than the roll velocity. So in between the velocity of strip becomes equal to roll velocity vr. In between എവിടെയോ at the mid section എന്തായിരിക്കും, roll velocityയും ഈ strip velocityയും സെയിം ആയിട്ട് മാറും. Both will be equal to vr. And that condition is called a no slip condition. Actually എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവിടുന്ന് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാന്നല്ലേ. ആക്ച്വലി റോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഈ സ്ട്രിപ്പിലെ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേ സ്പീഡിലല്ല പോകുന്നത്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡിലാണ്. കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ നിന്ന് കൂടിയ സ്പീഡിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് സ്പീഡിൽ പോവുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെലോസിറ്റീസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി at the midsection there will be a velocity which will be equal to the roll velocity itself. Okay, that is vr itself. സ്ട്രിപ്പ് വെലോസിറ്റി ഏതൊരു പോയിന്റിൽ ഈക്വൽ ടു vr തന്നെ ആവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് നോ സ്ലിപ്പ് കണ്ടീഷൻ, സിൻസ് ദർ വോണ്ട് ബി സ്ലൈഡിംഗ് ഓർ സ്ലിപ്പിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രിപ്പ് ആൻഡ് റോൾസ് അറ്റ് ദിസ് പൊസിഷൻ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ദർ വിൽ ബി നോ സ്ലൈഡിംഗ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ സ്ലിപ്പ്, ഓർ ദർ വിൽ ബി നോ സ്ലിപ്പിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്ട്രിപ്പ് ആൻഡ് ദി rollers. So that particular point or that particular condition is called no slip condition. Okay, and that particular point is called a no slip point, or it is also called a neutral point. ആ particular point നെ നമ്മൾ no slip point അല്ലെങ്കിൽ neutral point എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So in this figure you can see the neutral point is marked here. Okay, അപ്പോൾ ആ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റിൽ അത്രയും ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും,
അതിന് ആ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും, ദ speed of the strip will be equal to the roll speed VR itself, and there will not be any slipping of the strip with respect to the roller, and that particular point is called the no slip point or the neutral point. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നോ സ്ലിപ്പ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then the direction of frictional stress on the interface in entry zone is opposite that in the exit zone. So we know that actually what is actually how we are reducing the thickness of the, actually we are skewing we are skewing the material between these two rollers. ഈ pair of rollers ഇടയിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് തിക്നെസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി ദിസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസസ്. So there will be frictional stresses in the material. So the frictional stress in the entry zone is opposite that in the exit zone. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രിയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷനും എക്സിറ്റിലെ ഫ്രിക്ഷനും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഉള്ളത്. എൻട്രിയിലെ ഈ ഫ്രിക്ഷനും എക്സിറ്റിലെ ഫ്രിക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണുള്ളത്. Again, the difference in velocities in these zones lead to slip between rolls and billet. നമ്മൾ പറഞ്ഞു difference velocity on there will be slip. The forward slip and backward slips are defined as follows. So there are two types of slip. Forward slip is there and backward slip is there. Okay. So forward slip means it is V2 minus VR by VR. Okay. So change in the speed. So V2 എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് കൂടിയതാണ് അല്ലേ, വി ആറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. സോ വിൽ ഗെറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ V2 മൈനസ് VR ഡിവൈഡ് ബൈ VR, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പ്. അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സ്ലിപ്പാണ്, മുമ്പിലേക്ക് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പ് പറയുന്നത്. സോ ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലിപ്പ് ഈസ് ദിസ് ലാഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ VR മൈനസ് V1 ബൈ VR. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബിഫോർ ദ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലിപ്പ് ഹാപ്പനിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലിപ്പ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പൊസിഷനിലും ഇത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. So before the neutral point it is called as backward slip, and after the neutral point that's it is called as forward slip. അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി പോയിന്റിൽ അതിനെ ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയും, എക്സിറ്റ് പൊസിഷനിൽ അതിനെ ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഇതിന് ഫോർമുല എന്താണ്, ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പ് ഈസ് V2 മൈനസ് VR ബൈ VR ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലിപ്പ് ഈസ് VR മൈനസ് V1 by VR. Okay, so during rolling the strip is pulled in by the rolls into the roll gap and skews to reduce the thickness. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ദ പുള്ളിങ് ആക്ഷൻ ഓൺ ദ സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റോൾസ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രിപ്പ്. So actually rollers are trying to skew the strip and reduce the thickness, and this pulling action on the strip is due to the frictional force acting between the rollers and the strip. The net frictional force to the left of the neutral point must be higher than the frictional force acting on the right side of the neutral point. Okay. ഈ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫ്രിക്ഷനും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫ്രിക്ഷൻ നോക്കും. സി ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫ്രിക്ഷൻ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മാക്സിമം വി ആർ സ്ക്യൂസിങ് അല്ലേ. സി ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ്, ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ്. ഈ രണ്ട് ആർക്ക് ഓഫ് കോർണറിൽ ഈ പോയിന്റ് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിയേ, തിക്നെസ് വിൽ ബി മോർ. ഓക്കെ, ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലോ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റോള്, ഇത് ഒരുപാട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇത്രയും തിക്നെസ്സിനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. റൈറ്റ് സൈഡിലാകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇനീഷ്യലി ഇൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്യൂസിങ്, ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ സ്ക്യൂസിങ്, വേർ ദ സ്ക്യൂസിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ദർ ദ ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി മോർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ടോൾഡ് ദാറ്റ് the net frictional force to the left of the neutral point must be higher. അത് നെറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓരോ പോയിന്റിലും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ. തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. സോ ദ നെറ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് വിൽ ബി ഹയർ when compared to the frictional force acting on the or the net frictional force acting on the right side of the neutral point. Clear ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. An increase in friction lead to increased force and power requirement to overcome friction. സോ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പ്രശ്നം അതാണ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായാലും ഫ്രിക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. ശരിയല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം തള്ളി നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ അപ്പോൾ താഴെ എന്താണ്, ഭയങ്കര ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ വെച്ച പ്രതലം. സോ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ മോർ പവർ, മോർ ഫോഴ്സ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ടു മൂവ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ. ദ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റ് വി ആർ പ്ലേസിങ് ഇൻ അനദർ സർഫസ് വിച്ച് ഇസ് വെരി സ്മൂത്ത്, വിച്ച് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ വെരി ലെസ് ഫ്രിക്ഷൻ.
then we need to apply only less force or less power is to be applied to move that object. അത് നമുക്കറിയാലോ. Similarly, here also the increased friction lead to increased force and power requirement to overcome friction. The high friction may also damage the surface of strip. അതും സ്വാഭാവികമാണല്ലേ. ഹൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൈ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് ഡാമേജ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നീഡ് ടു ബി എൻഷുർഡ് ബൈ ഇൻട്രോഡ്യൂസിങ് പ്രോപ്പർ ലൂബ്രിക്കൻസ്. ഫ്രിക്ഷൻ ക്യാൻ ബി reduced to a limit or to a great extent by using lubricants. So we can apply lubricants in such conditions in order to reduce the frictions, because high friction can damage the surface of the strip and it will affect the quality of the final product. So അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലൂബ്രിക്കൻസ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ലൂബ്രിക്കൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓർമ്മ വരണം. സി ഫ്രം ദ ഫിഗർ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി വിൽ ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ട് റോളേഴ്സ് ആണല്ലേ. സോ ആൽഫ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ബൈറ്റ് എന്നാ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ അല്ലെ. ഇത് ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എത്രയുണ്ട്, ഈ പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ട് ഈ പോയിന്റ് വരെയാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. സി ആക്ച്വലി ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്, അതാണ് ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഞാൻ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ, രണ്ട് സൈഡിലും ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. സോ ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ, ആംഗിൾ ഓഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ആർ, ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി റോളർ റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ആർ ഈസ് ദി വെലോസിറ്റി, ദ ഔട്ടർ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റോളർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് H1 ആൻഡ് H2 ആർ ദി ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിപ്പ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇടുന്ന് കിട്ടും. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ, ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? ആക്ച്വലി സി, ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയല്ലേ. ദിസ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ. ഈ ഒരു ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം L ആണല്ലേ. L എന്ന് പറഞ്ഞ റോൾ ഗ്യാപ്പ്, അത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. റോൾ ഗ്യാപ്പ് L, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് L അറിയാം. ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നോട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരെ ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, അത് 6 തന്നെയാണല്ലേ. ഇതേ 6 തന്നെയാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി R. സോ ദിസ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി R മൈനസ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ. ആ വാല്യൂ എത്രയാണ്, ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇത്രയും വാല്യൂ നമ്മൾ R മൈനസ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ, അത് എത്രയാണ്, ഇതാ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും വാല്യൂ ആണ്. ആ വാല്യൂ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് R മൈനസ് സംതിങ്, ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗമാണ് 6 അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം എത്രയാണ്, ആക്ച്വലി അതെന്താ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് H2 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അത്രയാണ് H2 എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഫുൾ സെക്ഷൻ എന്താണ്, H1 ആണ്. അപ്പൊ H1 ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ H1 മൈനസ് H2 ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഈ ഒരു പാർട്ട് പ്ലസ് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് H1 മൈനസ് H2. H1 മൈനസ് H2/2 ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ മാത്രം കിട്ടി. ആ സെക്ഷൻ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തിട്ടും R മൈനസ് H1 മൈനസ് H2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അതാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നത്. സോ R മൈനസ് H1 മൈനസ് H2/2. ഓക്കെ, so coming to the next slide, if mu
is the coefficient of friction and R, capital R is the radius of the roll. ഇപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, മ്യൂ ഇസ് ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇഫ് മ്യൂ ഇസ് ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റോൾ, ദെൻ H1 മൈനസ് H2, ആ തിക്നെസിന്റെ ഡിഫറൻസ് H1 മൈനസ് H2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സ്ക്വയർ ആർ. ഓക്കെ, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ആ ഒരു ടേം H1 മൈനസ് H2 ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഈ ടേം ഓർത്ത് നോക്കുക, ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ചോദിക്കാം, ഡിഫൈൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര. അതുപോലെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒരു 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, അതിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ 2 മാർക്കോ 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. ദ ടേം H1 മൈനസ് H2 ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, വിച്ച് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രിപ്പ് തിക്നെസ് അറ്റ് ദ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ്, ഓർ ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ തിക്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, this means for higher friction and large rolls, reduction in thickness will be more. Okay, കാരണം എന്താണ്, റേഡിയസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ, ഹയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷനും കൂടിയാലും റേഡിയസ് കൂടിയാലും എന്ത് സംഭവിക്കും, റിഡക്ഷൻ ഇൻ തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ നോക്കി, ഫിഗറിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതൊരു ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. H1 മൈനസ് H2, ദാറ്റ് ഇസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ തിക്നെസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മ്യൂ സ്ക്വയർ ആർ, വേർ മ്യൂ ഇസ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റോൾ. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ, നമുക്കറിയാം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പൈതഗോറസ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം. നമുക്കത് ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടും, L സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു R സ്ക്വയർ മൈനസ് ദാറ്റ് ടേം. ഓക്കെ, L സ്ക്വയർ ഓർ L സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദിസ് ടേം കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു R സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന്, R സ്ക്വയറിന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മറ്റേ ടേം സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്താൽ ദ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് L സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു R സ്ക്വയർ മൈനസ് R മൈനസ് H1 മൈനസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ദ ലാസ്റ്റ് ടേം ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് H1 മൈനസ് H2 ബൈ 2. ഓൾറെഡി H1 മൈനസ് H2 ബൈ 2 പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ, അത് അതിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണ്, അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ്. സോ അഗെയിൻ ഇഫ് യു ആർ സ്ക്വയറിംഗ് ദാറ്റ് വെരി സ്മോൾ ടേം, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫർദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ് ടു വെരി സ്മോൾ. സോ that term, since it is very small, we can neglect the term because it will not make any changes in the final answer. So if after neglecting the term and after simplifying, we will get that roll gap value L is equal to root of R into H1 minus H2. By heart ആക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് L is equal to root of R into H1 minus H2. Okay, H1 minus H2 means the reduction in thickness. Capital R is the radius of the roller. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ടേംസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് റൂട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, the length of the roll gap. Okay, the second equation to by heart. Third, next one, the mu or tan alpha, that is the coefficient of friction. Also we can find out if you know the H1, H2 and R, that is root of H1 minus H2 by R. Root of H1 minus H2 by R ആക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, mu കിട്ടും. And H1 minus H2 into root of R into H1 minus H2 ആക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ root of H1 minus H2 into R ആക്കിയാൽ we will get L, and root of H1 minus H2 divided by R ആക്കിയാൽ നമുക്ക് mu കിട്ടും. So there are three forms where alpha is the angle of bite or bite angle. Okay, അപ്പോൾ പേര് ഓർത്ത് നോക്കുക, alpha is the angle of bite or bite angle. So there are three equations here. First one, H1 minus H2 is equal to mu square R. Then L, capital L, roll gap capital L is equal to root of R into H1 minus H2, and mu or tan alpha, that is the coefficient of friction, is equal to root of H1 minus H2 by R. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, പ്രോബ്ലംസിൽ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് അബൌട്ട് റോൾ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്. എന്താണ് റോൾ ഫോഴ്സ്, എന്താണ് പവർ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ.